Cool. Cool. Okay. Hi, we're As Professoras. I'm Gabi. I'm Kelly. And today we're gonna talk about the benefits of learning a second language. Yes. Então a gente vai falar sobre os benefícios de aprender uma segunda língua. The first one is obviously it helps your brain because it's going to boost your brain power. You have to create these connections in your brain because it's going from one language to another language. So it kind of makes it a little bit more active and has more connections. So that's always good. Uhum. Então, o que é legal dessa primeira questão é que estimula o seu cérebro. Então, quando você aprende uma nova língua, você faz novas conexões. Você tem que conectar a língua que você já tem, a língua materna, com a nova língua, que pode ser inglês ou qualquer outra língua. E também, o legal é que estimula realmente o aprendizado em geral. Não só de línguas, mas também de outros tipos de aprendizado. Mm-hmm. Yes. It also can improve your memory because you're having to remember both languages, but it's kind of like a workout. So if you go to the gym every day, your muscles are working and trying to remember how to do the movements and things like that. You get stronger and stronger. It's the same thing with your memory. So the more times that you speak in the language or study the language, the repetition, it gets stronger and it improves that memory, the recall for people. Uhum. O legal também é que melhora a sua memória, então quanto mais palavras novas você aprender e praticar ambas as línguas ou até mais de duas línguas simultaneamente, você vai estar exercitando o seu cérebro e vai estimular a sua memória. Então consecutivamente, você vai ter uma memória um pouco melhor, você vai lembrar mais coisas. There was also a study at Penn State University, which is a big university in the US, and they said that it can help you become a better multitasker. So because when you're thinking in English or when you're thinking in your mother language, Spanish, Portuguese, whatever, the switching between those two helps you develop the same skills or the same thinking skills that you would need to think about different activities in your normal life. So it reduces the stress on your brain because you're already used to switching between two things. Uhum. Sim, então também melhora essa questão de ser mais multitarefa. Na verdade, Kelly, eu acho que as mulheres já são melhores nisso, né? Acho que os homens eles ficam um pouquinho para trás nesse quesito, né? Mas quanto mais você estimular e exercitar essa nova língua ou mais línguas, você vai conseguir fazer coisas mais simultaneamente também. Então, isso também tem estudos que comprovam isso. Às vezes escutar música ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, às vezes, memorizar alguma coisa que você precisa. And then there was another study in a university in Spain that showed that people who are multilingual or bilingual, they were actually better at observing their surroundings and like being able to notice things and being perceptive and just kind of seeing what was happening around them. So, I mean, that's a really good skill just in general life, not like, oh, I can speak multiple languages, but just being able to notice different things around you or notice things in books or magazines, on films, things like that. So just kind of being perceptive. Sim, então, quando você estuda uma nova língua, você também você percebe melhor as coisas, o que está ao seu redor, você tem uma maneira diferente de olhar o mundo, eu acho. Eu acho que você consegue ter mais opiniões sobre coisas diferentes, você tem uma perspectiva diferente sobre as coisas. Yeah. And then recently I encouraged my mom and my stepdad to get onto Duolingo because they're home in quarantine. And so I forced them. I love them, but I forced them to get onto Duolingo because
there's studies that show people who are bilingual or multilingual, they actually they slow the process of aging in the brain. So the first signs of like dementia and Alzheimer's and all of that stuff, for people who are monolingual, who only speak one language, it starts on average around 71 years old. If people who speak more than one language, on average, the dementia, the signs of aging don't start until you're 76. So you actually get almost, 5 or 6 more years of a very active, healthy brain. And it's only the first sign. So it can really keep your brain healthier for longer. Stimulated, you put it off like, it's gonna happen, but it's gonna happen later, Exactly. Bom, então, pessoal, também tem estudos que dizem que se você sabe uma segunda língua, o seu cérebro ele vai envelhecer um pouco mais tarde. Então, normalmente, esses aspectos, essas doenças degenerativas, por exemplo, Alzheimer, alguns tipos de demência, normalmente as pessoas elas têm esses efeitos no cérebro a partir dos 71 anos. E estudos dizem que quando você começa a estudar uma segunda língua, uma terceira língua, praticar mais coisas, né, que tenham relação a línguas, então o seu cérebro ele vai começar a envelhecer a partir dos 76 anos. Então você vai manter ele muito mais estimulado. Cool. Ok. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida pode mandar um e-mail, mandar um comentário pra gente. Yes, we would love to hear from you. Be sure to comment below and subscribe because we will be recording as many videos as possible to give you more tips and information about studying a second language or studying English specifically. Okay. Bye. Bye.